Yeah. So basically, for example, everyone know Amazon application, right? So how the Amazon application will be built and how the users are using. So because if they are delivering the new product into the market, so before delivering the hello. Okay. Yeah. So basically, we have two types of testing team. So one is manual testing, another is automation testing. So signal rala sarigga ఇప్పుడు పెట్ట నీట్ గా వైఫై Lakshmi Prasanna. Yes, sir. Yeah, can you please go on mute if you don't have any questions? No, please go on mute. Yeah, thank you. I have not doubt. I have not doubts any questions, sir. Now. Okay, please go on mute. If you don't have any doubts, please go on mute, please. Okay. I'm getting some disturbances from side. Oh yeah, okay, sir. Yeah. Thank you. So team, like the testing, we have two types of testing team. One is manual testing, other one is automation testing. So basically the main differences for manual testing and automation testing. So for example, let's say some simple calculation. So the addition calculation, if we take addition calculation, so 5 plus 5, 10, and 10 plus 5, 15, and 15 plus 5, 20. So if it is simple calculation, we can calculate manually and we can give immediately, we can give the answer to the output we can give. But if it is a critical calculation, like for example, some 5 lakh 25,000 plus 7 lakh 95,000. So what would, if I ask the output, what is the sum of these two numbers? So it would be the difficult to answer the output for this calculation. So because we are human beings, so we can calculate at some level only. So in this case, so we will go with the calculator. So to give the output for critical sum. So that is the main difference for manual testing versus automation testing. So where is the manual interaction? So manual testing, the name itself, we need to test the application manually and deliver the product. It means that is called manual testing. So automation in the sense, whatever the things day to day we are regularly doing, the same thing we will automate the process through automated way or through scripted way. So that is called automation testing. That calculator is the best example. If it is simple calculation, we will calculate manually and we will tell the answer. If it is critical calculation, we will go for automation. So we will go for calculator. So through calculator, here the calculator product is the automation testing. So we need to calculate the sum for two critical numbers through calculator and share the output. So this is the major difference for manual testing and automation testing. So while doing the manual testing, so for example, so this is some text file, right? The same thing, for example, if I open some notepad file here, so let's say I'm taking some calculator. So if I click the calculator, so I manually click this application. So the application is opened manually, and then I'm adding the calculation, and then I'm printing the output. So these operations I'm performing manually. The same thing, if you want to do through automation, you have to do it through code. So for coding the things, whatever the repetitive tasks you are doing, the same repetitive tasks you have to perform through
automated code. Either it will be Java, Selenium with Java, or KTP tool and C# tool, test complete tool. In market, we have n number of tools available. So which one is the feasible? We'll go with the based on that company's requirement. We'll take the particular automation tool and we'll proceed further. So we will talk later on the automation testing part. But right now we can focus on today's part, manual testing. So the first part is SDLC. So how the SDLC is nothing but a software development lifecycle. So basically, why we need to learn SDLC is, so I told, right, the manual testing in the sense, manually we need to test the application is nothing but manual testing. So why we need to perform the testing? Because so we need to certify the application, either all the functionalities are working as expected. So make sure your application has to be no errors and bug-free and defect-free application. So that's why we need to perform the testing for respect to application before delivering the product into the market. So that's why we need to perform the testing. So the first topic in manual testing is SDLC. So what is meant by SDLC? SDLC stands for Software Development Lifecycle. How the application development, the lifecycle process. So how the any of the product, how it will build and how it will develop and how it will test and how it will be the deploying to the market. So these kind of things we will concentrate on today's class, so SDLC. So I don't want to read whatever the notes which I prepared here. I don't want to read this, what is the planning phase and analysis phase and implementation phase, testing, deployment, maintenance. So I will take this simple diagram. So I'll explain the scenarios, how it will happen, and I'll take some general example. I'll correlate with the software development lifecycle. So as of now, if anyone has any doubts, please stop me. Any doubts, team? Okay, so I'll consider as no. So for today's topic, software development lifecycle. So what is meant by software development lifecycle? So basically, for example, if you are planning to construct a new house, so what you will do generally? Can anyone can answer? Planning, sir. Yeah. So first we need to do some planning. So what kind of planning we need to do? So where I need to construct my house and what is my requirement? I need to construct my house either 5 cents or 4 cents or 3 cents or 10 cents. So in how much dimension area I need to construct my house. So that is the requirement, right? So what kind of requirement? So first I need to buy the site, right? So once I buy the site, I need to go for approval, right? So once I got the approval from the respective organization, like their municipality, from once I get the approval from municipality, so what I will do, first I will gather the requirement. So why I need to gather the requirement for constructing a new house? Because so I need to construct my new house with specific requirements. For example, either you need to buy only, we need to start construct only ground floor or G+1 or apartment or duplex house. This is your requirement. So everyone has a different requirements, right? So for my requirement, I need to construct a duplex villa. For your requirement, you need to construct G+5 floors. So that is called requirement gathering. So what, who will do the requirement gathering? Here in organization, the business analyst will do the requirement gathering. So why we need to call as business analyst or domain experts? So for example, if any field has some domain experts or business analyst. So what is exactly it mean by?
So for example, if you are in software field, right? So or else if you are in some business field, so you are doing some construction business. So the construction terminology and construction, how we need to, what and are the tools you are using for construction. So these kind of things, you have a good idea on construction field because you have more experience on construction field. The same like best example is banking. So while we are visiting the banking, so a lot of transactions will be there, right? So for example, funds transfer, banking, a lot of transferring will be there, right? So the same kind of we have like in application software application as well in software industry. We call it as business analyst and domain aspects. So here, based on that technology, it will change the business application. For example, so application may have different sectors team. So one is banking sector, insurance sector, infrastructure sector. We have the BPO sector. So every sector has some experts. So that's why we call it as business experts. So for example, here as the same example for house construction. So first we need to gather the requirements, and then these people will gather the requirements from client. So from client, these people will gather the requirement. So they will prepare some document, that is business requirement specifications. So what exactly it will have in business requirements specifications. So what kind of house I need to construct, either duplex house or G+5 or standalone apartment. So that these all details I need to mention here in business requirement document. So just I'm taking the example to get more understanding on software development life cycle team. So if you have any queries, please feel free to ask if you have any queries. So clear on the requirement, right? Any questions? No. Yeah, thank you. So this is the input phase. So this is the beginning phase. So here in this case, the input will be the client requirement and output will be the business requirements of specifications. So the next phase, next stage, so we have BRS document. So so I already know. So I already gathered the requirements. So the business analyst will prepare this document. In this document, it is clearly mentioned. So which kind of house we are going to construct, like either duplex or simplex or apartment or whatever it may be. So what kind of expectations you have. So all the complete information you mentioned in here. So business requirement specifications. So then, so based on your requirement, I need to do some analysis. So what kind of analysis? So once you are planning, let's say I'm planning to start my duplex house. So what kind of architecture I have to use? So every construction has different, right? So someone may go with red brick, someone may go with the cement brick, someone may go with different colors with quality paint, and someone will go with thin wall like 5 or 10 inches wall or 20 inches wall. So what kind of structure they need, so what kind of material they have to use. So everyone has a different taste, right? So here, based on that client requirement, so in the BRS requirement, so here I will do the analysis. So based on your requirement will fit for if you go with this kind of material, what kind of hardware, what kind of software, and what kind of OS we need to use. So here system architecture, will do the analysis, and he will gather the requirement based on your input. So here the input will be business requirement specifications. So I am clear on this. So once we have the what kind of house we need to construct, so we need to gather the material.
So we need here the material in the sense what kind of material, either red brick or cement brick, paint, as well as you need to go with the tiles or marbles. So the complete information you have to do it. So this is analysis phase team. So the system architecture will do the analysis based on your requirement. Sorry, I lost my screen. I'm audible now, right? Yes, yes. Yeah. Right, sir. So let me share the entire screen. So this is every day to day, we are using this Amazon application, right? So what exactly we'll do? So the business requirement, what they mentioned, so 5,000 users will use my application. So I need a look and feel like this, like I need, once I click this item, so here I need a list of items has to be populated. So under electronic section, best sellers and new releases. So this kind of structure I need. So this all information, the business requirement specification document, they will mention clearly. Then, so based on your requirement, if you want to develop such kind of this kind of application, you need to go with which kind of technology will be suitable for your requirement. So, so some of the architecture will suggest based on your requirement, you have to go with the Angular code or else React.js technology, so that you will get look and feel like this. It is more user friendly. It is bestly suitable for e-commerce application. So architecture will do this analysis. System architecture will do this analysis. So what kind of OS, either your application has to be launched in only Windows application or Linux or Mac OS missions also, your application has to be open. So what kind of hardware or software we need to gather that information based on the BRS requirement specification document. So no worries team. So I will show you next session. I will show you the real-time application, how the requirement will looks like, and how the business requirement document will be there, how the other documents will be there. I will show you so that you will get more clarity. If I show immediately now, you people won't understanding the terminology of the requirement. So that's why I'm taking the simple example and correlating these things. So once the analysis is done, so system architecture will do the analysis here. So once the analysis is done, so system architecture will prepare system requirement specifications. So system requirement specification in the sense, what kind of OS, what kind of hardware, what kind of software, which technology I need to develop my application. So he will prepare the document. So that is called system requirement specifications. So next phase will be system requirement specification will be the input. So what I will do, system requirement specification.
So based on your inputs, so whatever the things you mentioned in the system requirement specification, OS, hardware, software, Java, Python, what kind of technology we need to do. So I need to design, either team lead or technical leader will do this design. The same like a house construction. So once your requirement is clear, so which kind of material you need to develop, construct your house. So everything is clear. You need to go with duplex house, and you need to go with some defined paints, and some you need to go with the marbles. You need to go. I need some a lot of space for car parking. So all the complete information you mentioned in the system requirement specifications. So so based on your input, so here the design will start. So design, what the design will do. So he will gather all the requirements. He will prepare the diagram for high level design and low level design. How would be the data flow? For example, duplex house, how we need to construct. So first in ground floor, we have the steps, and you have to walk through steps, and then you will go to terrace, right? The same thing, how we need to build your architecture. So in which room, how much partition you need to design. So this all information will comes under design. So how many rooms you need to build, like either 2 BHK or 3 BHK, how many builds. So where we need to put kitchen, and where we need to put washroom, and where we need to put bedrooms. So these kind of partitions you have to do. This kind of partitions, everything will comes under design. So you have like 5 cents land. So you have the material, which kind of material you need to build your house. So two things we have as of now, but how you need to design your house. So I need this kind of U-shaped format I need, and 2 BHK or 3 BHK I need, and each room, how much partition you need to design. So what and all the shelves, how many shelves you need. This kind of how we need to, in which room, where we need to keep it. So these kind of things will taken care by technical lead or team leader. So he will do the design. So based on the design, he will prepare some document that is called technical design document, or high level design document, or low level design document, or data flow. So high level design documents in the sense, so what and all the rooms are like 2 BHK or 3 BHK. So where we need to place kitchen, and where we need to place washroom, how we need to put our steps, how we need to go to terrace. This kind of all comes under whatever visibly we are seeing, that is all comes under high level design document. Whatever visibly we can't see, like the plumber work, current work, these things we cannot see visibly, right? Those all comes under low level design. So the backend code, in terms of application point of view, backend code. For example, in the Amazon application, so here all the users can see only the application. So for example, if I'm clicking the home kitchen, how the code will, how it will navigate to the backend. You cannot see the code, backend code, right? So only the technical people can see the backend code. So this is the backend code. So once you are clicking the any link, so it will call the respective service in backend, and home respective page will be displayed. So this is the backend part, low level design. So this all comes under low level design. So what is mean by data flow? So for example, data flow in the sense, so if you are clicking here, so if I am selecting some Echo Dot, the 4th generation. So here, once I am here in 3 dot section, I am clicking this item, but whatever I am clicking the item, here also displaying, right? The same item here also displaying, the same name here also displaying, right? That is the data flow between one screen to another screen. Later, I will explain the clearly the real-time application. If I show you, people get more understanding on this, but don't confuse. So why I am telling these words, once you start your application, these terms will be more familiar. On day-to-day basis,
So everyone, your team members will call. So you please understand your requirement and then share your thoughts, and then give the cross KT what you understand from the requirement. So these kind of things will ask. So that's why I am more stretching on this part. So this is very basic, and but this is very standard. It has to be, these terms will use across manual and automation as well. So here technical design document. So once the design is done, so the final stage will be coding. So final stage in the coding, in the sense, so you know how we need to build your house. So like 2 BHK, 3 BHK, how many kitchen partitions and washrooms and terrace, everything steps, everything you have. So you documented in this technical design document. So only you need to do here is construction. You need to start the construction. So here in application point of view, here the coding will be the terminology. So here, so everything is ready. You need to start your development. So to design your application, so who will start your development? Dev team, in the sense developers. Developers will write the code. So based on your requirements and considering these requirements and what in all the flow here, considering your requirements and how we need to design the flows. So all these 3 documents will be the input for a developer. So here, who will be involved in this phase? Dev team, developers will be the involved in this phase. So in terms of the example, which I take the example, house example, so construction. So they will start the construction. So once the construction is completed, so house will be ready, right? So here the end product will be .exe or .url. So .exe or .url in the sense, so URL in the sense, if it is you are designing a web application, is nothing but URL. So this is the URL, right? If you launch any browser and enter your application URL, that is called as web application. The terminology, please be careful on terminology. So we can call it as web applications. These all are the web applications. If you open any site in the browser in the sense, it is nothing but web applications. Like this is Windows application. Zoom is Windows application because we are connecting to Zoom through exe file, right? So we are downloading the Zoom software and then we are installing and then we are using. So that is nothing but Windows application. Whatever the exe files we are installing manually and then we are using. Another best example, Microsoft Excel. So how you people are using Microsoft Excel? You are not using in browser, right? So you are installing the Microsoft product .exe file in your machine. Then Microsoft Word application you are using. So that is called as Windows applications. So any exe file, any jar file, if you are installing manually in your machine, either Windows platform or Linux platform or Mac platform, either is nothing but Windows application. Whatever the things you are launching in the web application, in the browser itself, those things we can call it as web applications. So once your construction, your house is ready, then you need to test your house. So either your application has to be working as expected. Who will test your application? So once your house is ready, so you are checking if you are buying any new house, right? What you will do? So you will check the house, right? So either it is constructed with the quality material and the paints, everything you are checking, the water, how it is coming, the water, everything you are checking, right? You are doing testing, right? So who will involve in this phase? Testing team will involve in this phase. These all phases comes under up to these all phases. We are not including all these phases, 4 phases. So in this phase only, testers will comes into the picture. So he will do the testing first manually. So manually he will test the application. Let's say the same example which we have like Amazon application. So let's say this is our application.
So we need to, how we need to test the application. Let's say I'm taking the simple example, Gmail application. So I have designed my home page. So I need to enter my user ID and password. So once I get the home page, so once I enter my gmail.com, so the sign in has to be displayed. So username has to be displayed and the next button has to be displayed. These all are the manual testing. We need to test your application manually. If something goes wrong, if it is not expecting, then you need to inform to the developers. So, hey, Tim, this functionality is not working as expected. So please have a look on it. These kind of things we need to inform to dev team. So this is the we have. So once the testing is done, it comes under maintenance phase. So when it will the maintenance phase. So once your house construction is completed, so what you will do? So you will do you will go and live in your house, right? You are in your dream house, right? The same thing if after 1 year, after 2 years, if any repairs are happen, so you will do the maintenance, right? The same kind of thing. If any issues coming in the existing application, you have to do some maintenance activity. We can call it as under maintenance. I'll put some break. We can, if you have any questions, please feel free to ask. Yeah. What is TDD? Yeah. So TDD is nothing but technical design document. Okay. So this is very basic question, team. If you go any interviews, either 5 years experience or fresher or 10 years experience. So this is a default interview question. So what is mean by SDLC life cycle? What and all the phases we have in SDLC life cycle? So simple, you have to tell. So we have total 5 phases in SDLC. SDLC stands for Software Development Life Cycle. The first phase is requirement gathering. Second phase is analysis and design, coding, and test. So in requirement, we will gather the requirements. So business analyst will gather the requirements and he will prepare the BRS document. And then system architecture will take the BRS document. He will do the analysis and he will prepare the system requirement specifications, like what kind of OS, what kind of hardware, what kind of software we need to build our application. And then technical lead or technical leader will take the reference of system requirement specification. He will start the design. So how we need to design our application, how we need to data flow. So these kind of things will do by technical lead or team leader. After that, dev team will take the reference of TDD document. So he will start the development. Dev team will start the coding the development. And then they will give the output as .exe or .url, and the testing will take the URL or .exe application, and then they will test the application. After that, the maintenance will be the final stage. So this is the way you have to explain in the interview point of view as well. Okay. So if you have any questions related to testing, I mean, how the job opportunities and other than any different queries also, if you have, you can ask me, no issues. So the above one, the document which I have here, so in which phase, what and all the things we have, the same thing, I don't want to explain the theory. So that's why only the flowchart representation I have prepared this way. So if you go any websites or Googling, if you think what is meant by SDLC, it is almost similar to same kind of thing. But they can call it as different terms, but the concept is same for SDLC. So I'll put a break here. So for today's session.
So basically, we will cover manual testing as well as automation. So first we will concentrate more on manual testing. So manual testing, it won't take much days. So it is completely theory. There is no technical part in manual testing. While coming to automation, you have to do always you have to do through practice only. The Selenium with the Java or Selenium with the C#, whatever which language you people are interested, we can go with Selenium with the Java or Selenium with the C#. So based on the majority of team members, we can explain that as well. Also, we can covering the real-time project as well in Selenium. So we'll take some simple application. So how we need to write the test cases first, and then how we need to automate those test cases. So how we need to do the execution, how we need to report your execution to the management or your team lead or team members, how we need to think. So those things as part of day-to-day topics, the same time we can cover the interview questions as well. And the same time I can give some real-time scenarios as well. If you people are get some time to practice on that, then you will get more hands-on real time. So because the manual testing, it is completely theory team, but automation, you have to do it to practice only. So then only people get more understanding on coding part. Otherwise, if you people are not practicing, then no one cannot do anything, cannot help you on this. Also, at the end of once the automation is completed, I'll give some DevOps things as well. So nowadays, DevOps, how we need to integrate our Selenium into Jenkins as well. So those things also we can cover as part of this training. But today's session, please concentrate on what is mean by testing and what and all the roles we have, what is manual testing and what is automation testing, and what and all the cases we have involved in SDLC. So these are the topics we covered. If any questions, you can ask me. Yes, I have a question actually. Yeah, sure. Actually, I have an experience of 4 years in non-IT technology actually. Okay. So, how come can I cope up for this with this training? So yeah. So in which stream you have non-IT experience? I have in BPO actually. Okay. So basically, not only for you, even other team members also. So whoever wants to choose this testing technology. So basically, I am from electrical background. So I did in electrical electronics engineering background. So Okay. even I'm not aware the software or these things. But if you have a goal to reach to, you want to switch your career into software industry, then this is not a difficult thing. I can clearly tell you the manual testing, there is no technical part. So there is no coding on manual testing. So only the thing is you have to, it is completely purely theoretical. If you have some good understanding on English language, then you are good to fit go for manual testing. But in future point of view, your career has to grow in market as well. So then you have to learn automation also. Then your profile will be get more boost on automation testing. Okay. But practice, to answer your question, so you have to do practice. So if you have any queries, so I will teach you so how we need to crack the interviews and how we need to like if any issues, if you are stuck in on any issues, I'll explain multiple times. No worries on that. But only one commitment from you all guys is
you have to do it on day-to-day basis. Whatever the topics we covered on day-to-day basis, if you put some effort on this time, so whatever the topics for today's class, so the next time this will be the easy. If you are not putting some efforts on today's class, so the next day these topics will be carried out for second section, right? So you won't understand what is meant by SDLC, what and all the requirements, what is analysis, what is design, what is coding. These terms you won't understand. So every class will be the important, that will be the input for next day class. So only one thing is you need to concentrate more on day-to-day classes. ఓకే. సో ఇప్పుడు క్లాస్లో మనకి మాన్యువల్ ఎక్కువ చెప్తారా, ఆటోమేషన్ చెప్తారా అండి? సో రెండు కవర్ చేస్తామండి, మాన్యువల్ ప్లస్ ఆటోమేషన్. ఇనిషియల్ గా మాన్యువల్ మనం కవర్ చేస్తాము. సో దెన్ ఆటోమేషన్ విల్ గో ఫర్దర్ ఆటోమేషన్. ఎందుకంటే ఆటోమేషన్ లో మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో వాట్ అండ్ ఆల్ ద టర్మ్స్ వి యూజ్డ్, రైట్, దోస్ హ్యాస్ టు బి లెర్న్ ఫ్రమ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ. ఓకే ఓకే మనం ఓకే మాన్యువల్ లోనే ఆ టర్మ్స్ అన్ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఆటోమేషన్. ఓకే ఓకే అండి, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఎక్కువ థియరీ ఉంటుందండి. సో జస్ట్ చెప్పాను కదా, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, జస్ట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కొంచెం తెలిస్తే ఆ టర్మినాలజీస్ అవి తెలిస్తే సరిపోతుంది. బట్ ఆటోమేషన్ మాత్రం వీ నీడ్ సమ్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ స్కిల్స్, బట్ అది కూడా వరి అవ్వాల్సిన పని లేదండి. సో కోర్ జావా బేసిక్స్ వచ్చినా సరిపోతుంది. సో నాట్ రిక్వైర్డ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎంటైర్ కోర్ జావా, బికాస్ జావా ఇస్ ఎ ఓషన్, రైట్. సో మొత్తం అవసరం లేదండి, కోర్ జావా బేసిక్స్ సరిపోతుంది. బట్ నేను మొత్తం చెప్పనండి. సో ఏదైతే రియల్ టైమ్ లో మనకి యూజ్ అవుతుందో వీ కెన్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ దోస్ ఏరియాస్ ఉంది వన్స్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ స్టార్టెడ్. ఓకే అండి, అంటే నా డౌట్ ఏమంటే ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఇందులో 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. 2016 పాస్డ్ అవుట్. ఫ్రెషర్ గా అయితే పెట్టుకునే అయ్యేది, ఎక్స్పీరియన్స్ గానే పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ యూజ్ అవుతుందా? రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్నా కూడా మీరు ఇవి చెప్పే మట్సానికి దానికి సరిపోతుందా అండి? యా, సరిపోతుంది. ఎలా అంటే 4 years, it doesn't matter about how much experience you are putting, either 4 years or 10 years or whatever it may be. But you have to prepare how you need to crack the interview. You have to prepare the interview questions, and on day-to-day basis you have to attend, you have to take some mock interviews. So ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటేనండి, మనకి 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ద క్వశ్చన్స్ ఏవైతే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ద క్వశ్చన్స్ దే లాస్ట్, రైట్. సో ఇట్ విల్ బి కామన్ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్. But only the thing, if it is more experienced, then they will get a few more some critical questions you will face in interview point of view. But సరిపోతుందండి. బట్ మీరు కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా వస్తుందంటే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 years గ్యాప్ ఉంది. సో మీరు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టారు. సో మీ ఫస్ట్ మీ ప్రొఫైల్ షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వడానికి మీరు సమ్ ప్రాపర్ గా మీ రెజ్యూమ్ రెడీ చేసుకోవాలండి. సో వన్స్ మీరు రెజ్యూమ్ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ విల్ టేక్ సమ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఆర్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇమీడియట్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయలేరు. సో యూ విల్ గెట్ కొంచెం భయం ఉంటది కదా, సో అవి అలా ఉంటది. సో అవన్నీ పోవడానికి సమ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో సమ్ రియల్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ సమ్ పానిక్ అవుతుంది, 1 or 2 ఇంటర్వ్యూస్ పోతాయి. బట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఏవైతే వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడిగారో, సో అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి మన మిస్టేక్స్ ని రికవర్ చేసుకోగలిగితే దెన్ వీ కెన్ సర్వైవ్. ఓకే అండి, ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో వన్స్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. సో మీరు మీ ఎఫర్ట్ మీరు పెడితే ఆటోమేటిక్ గా యూ కెన్ సర్వైవ్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ టెస్టింగ్. యూ కెన్ గో అండ్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ. ఓకే అండి. Yeah. So any other questions?
సార్ నేను నాది కూడా ఇట్లా నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ 1.5 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నా ప్రీవియస్ రిక్రూటింగ్ మీద. సారీ అండి, మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు. నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి నాది కూడా 1.5 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది యూఎస్ఐటి రిక్రూటింగ్ మీద. యా, నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఇక్కడ మ్యాటర్ కాదండి. సో నేను అడిగేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ మాకు పిఎఫ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది కదా. ఆల్రెడీ పిఎఫ్ అకౌంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. ఓకే ఓకే. అది డెవలప్ అయింది కదా, మరి ఏ ప్రాబ్లం కదా దాని గురించి? మీకు ఆల్రెడీ ఎక్కడ వర్క్ చేసిరు అవన్నీ ఏం అడిగారు అవన్నీ? అది ఏం చేయొచ్చు అంటేనండి, సో బేసికల్ గా మీకు నాన్ టెక్నికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకుంటున్నారు కదా. సో మీకు పిఎఫ్ అకౌంట్ అది రన్ అవుతుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరు మీ సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ సేమ్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. బట్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేటప్పుడు మాత్రం ఏం చెప్తారంటే, ఇనిషియల్ గా నేను నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెళ్ళాను, బట్ లేటర్ ఐ మూవ్డ్ అవుట్ ఇంటూ టెస్టింగ్ సైడ్. సో బట్ మై మేజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంటూ టెస్టింగ్ సైడ్ అని వాళ్ళు మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. సో అక్కడ మీకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే, అలా మేనేజ్ చేయగలిగారు అంటే మీకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీకేమీ ఫేక్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదండి. సో అన్ని జెన్యూనే ఉంటాయి కాబట్టి, పిఎఫ్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి, ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్, ఫార్మ్ 16 అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి మీకేం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇన్ కేస్ మీకు నాన్ ఐటీ మీకు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే, దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రమ్ consultancies అండి. So they will provide experience letters and as well as the bank statements and form 16. ఓకే అండి. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, దీని మార్కెట్ ఎలా ఉందండి? అంటే టెస్టింగ్ కి కాల్స్ కానీ అట్లాంటివి. సో టెస్టింగ్ కాల్స్ బేసికల్ గా ఎలా ఉంటాయంటేనండి, సో ఎవ్రీ కంపెనీ టెస్టింగ్ టీమ్ విల్ బి దేర్. బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఏ సెక్టార్ అయినా కానీ టెస్టింగ్ టీమ్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉంటుందండి. సో బట్ ప్రొఫైల్ ఎక్కడ షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది అంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ బోత్ మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేషన్, దెన్ యువర్ ప్రొఫైల్ గెట్ మోర్ వెయిటేజ్ కంపేరింగ్ అదర్స్. సో మాన్యువల్ టెస్టింగే మనం నేర్చుకొని జాబ్ చేయాలి అంటే కొంచెం క్రాక్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుందండి. బికాస్ కంపెనీస్ కూడా whoever has good experience on both manual and automation, they will prefer more on both skills, whoever. బట్ కాల్స్ అవి బాగానే ఉంటాయండి. బట్ వచ్చిన ఆపర్చునిటీని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే, as I mentioned earlier, right? So you have to prepare a lot for interview point of view, and you have to I'll share the interview questions అండి. I'll share the interview questions as well. But meanwhile, you have to prepare yourself how you need to face the interviews and what and all the interview questions they will ask, how we need to tell those answers. So I'll take some mock interviews on that. So based on that, you people has to get more confident on interviews. ఓకే అండి. కాదండి, ఇది ట్రైనింగ్ దాని నుంచి మాకు ఏమన్నా ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుందా అండి? ఓన్లీ ట్రైనింగ్ మాత్రం? అది you can talk to careerbridge. I am just a trainer. ఓకే. వందిత గారు, నేను హేమంత్ అండి. హేమంత్ చెప్పండి. నేను అంటే మనం ఎలా అంటే మన వైపు నుంచి కూడా అది ఎట్లాంటి అసిస్టెన్స్ ఇస్తాం అనేది చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు. మీ ప్లానింగ్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టార్గెట్ టెక్నికల్ థింగ్స్ అండి. అంటే టెక్నికల్ గా మీరు ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ఎలా గ్రూమ్ అవ్వాలి ఏంటనేది సార్ కంప్లీట్ గా గైడ్ చేస్తారు. ఓకే. సెకండ్ కమ్యూనికేషన్. మేమేం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ మీరు ర్యాంప్ అప్ అయ్యి టెక్నాలజీలో ర్యాంప్ అవుతున్నారు, ఒక 20 days 15 days తర్వాత కమ్యూనికేషన్ తీసుకుంటాం ఒక రౌండ్. తీసుకొని ఎవరికైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో, అంటే కమ్యూనికేషన్ కొంచెం డౌన్ ఉంటారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఇది ట్రైనింగ్ లో పార్ట్. అది కూడా
ఓకే. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ప్రాక్టీస్. మీరు ఎవ్రీ రికార్డింగ్ వస్తుంది, ఆ రికార్డింగ్ పెట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే మాతో కనెక్ట్ అవుతారు. ఒక సెషన్ ఏదైనా సాటర్డేనో సండేనో ఒక డే పెట్టేసుకుని ఆ డేకి ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎవ్రీ వీక్. ఓకే అండి. ఇది ప్రాక్టీస్ షెడ్యూల్. ఈ 3 కనుక ఈ 2 months కంటిన్యూగా చేస్తే విల్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు క్రాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేది బేసిక్ కండిషన్. ఇప్పుడు దాకా మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. అండ్ మనం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ 20 to 25 క్లయింట్స్. ఓకే. ఓకే, ఈ క్లయింట్స్ దగ్గర నుంచి రెగ్యులర్ గా మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. ఎవరిని మోటివేట్ చేసినా మేము ఏం చేస్తామంటే టెక్నాలజీ ఫస్ట్, దెన్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే. ఫస్ట్ అందరూ ఏం చేస్తారంటే మీరు జాబ్ ఇస్తారు అనే ఆలోచనతోనే వస్తారు. అది కరెక్టే కాదని నేను అంటే ఎవరికైనా ఎక్స్పెక్ట్ నేను జాయిన్ అయినా జాబ్ సపోర్ట్ చేస్తారా అని అడుగుతాను. అదే అట్ ది సేమ్ టైం బట్ సబ్జెక్ట్ లేకపోతే జాబ్ రాదు. అవునవునండి. దీన్ని మనం మర్చిపోతాం జనరల్ గా. కాబట్టి అది కొంచెం ఇన్సిస్ట్ చేసి వాళ్ళని ప్రాక్టీస్ చేసేలా చేసుకొని మా క్లయింట్స్ కి ఫస్ట్ పుష్ చేసుకుంటాం. ఓకే అండి. ఇప్పుడు మొన్న బ్యాచ్ లో అరౌండ్ ఒక 4 members ని ప్లేస్ చేస్తాను. అందులో 2016 candidates ని కూడా ఫ్రెషర్స్ గా ప్లేస్ చేసుకున్నాం. ఓకే. అది ఇదంతా ఓన్లీ ట్రైనింగ్ ప్రిపరేషన్ తోనేనండి. మన మీద వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాం అనుకుంటా అట్లా ఏం కాదు. నా దగ్గర అమ్మాయిలు మంత్రదండాలు కూడా ఏం లేదు. మీరు నీట్ గా ప్రిపేర్ అయ్యేలాగా ఒక మోడల్ ప్రిపేర్ చేశాను. సార్ని ఉపయోగించుకుంటాం. అందులో కమ్యూనికేషన్ ట్రైనర్ ఉంటాడు, యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ట్రైనర్ ఉంటాడు. ఓకే, మా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము, ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయడం టెక్నాలజీని. సార్ ఇచ్చే ఇన్పుట్ తో పాటు జావా స్క్రిప్ట్, ఎస్క్యూఎల్ కూడా యాడ్ చేస్తాం దానికి. ఓకేనండి. సార్ కున్న వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ప్రాజెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్కి వెళ్తాం. రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అయిపోగానే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, ఆ తర్వాత యాక్చువల్ ఇంటర్వ్యూస్. ఇది ఒక 2 to 3 months ప్లాన్ అండి. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరికీ కూడా మీరు ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎంత టైం స్పెండ్ చేసి మీ వైపు నుంచి ఎఫర్ట్ పెట్టి చేస్తున్నారు, బట్ ప్రాక్టీస్ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఎక్కడన్నా డౌట్ వస్తే ఇమ్మీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఈవెన్ క్లాస్ లో అయినా కానీ క్లాస్ అయిపోగానే ఒక టైం స్లాట్ ఇస్తారు సార్, ఆ సార్ ఇచ్చిన టైంలో మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకునేలాగా. ఎవ్రీడే రికార్డింగ్ అప్లోడ్ అవుతుంది, రికార్డింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసేలాగా. ఈ రెండు మీ వైపు నుంచి చేయగలిగారంటే 60 to 70% మనం సబ్జెక్ట్ అందుకున్నాం. మీరు అడిగారు కానీ అందరికీ ఒకేసారి చెప్తాను అంటే మళ్ళీ కాకుండా. ఓకేనా, రైట్. ఇది ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ అయితే మనం స్టెబిలైజర్ గా ఉన్నాండి. వీ హ్యావ్ క్లయింట్స్ ఆల్సో. మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఆ మోడల్లో పెట్టుకొని మనం ఇంటర్వ్యూస్ పంపించుకుంటాం. ఓకేనండి. ఇది ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే దీని రిలేటెడ్ గా మనం ఆన్సర్. అండ్ చాలా మందికి ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా పెట్టాలి అని. ఈ రోజు అందరినీ ఎక్స్పీరియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ప్రిపేర్ చేస్తాం. నేను ఇందాక అదే అన్నా, సార్కి ఉన్న వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనేది. కానీ వాళ్ళు మాక్ ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలా లేదంటే ఫ్రెషర్గా వెళ్ళాలా అనేది ఆలోచించుకోండి. ఈ రోజు డిసైడ్ అయ్యి రేపొద్దున్న నాలెడ్జ్ లేక దాన్ని పెట్టి మనకి కాల్స్ వచ్చినా క్లోజ్ చేయలేక ఇబ్బంది పడే కన్నా మాక్ ఇంటర్వ్యూలో మన పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి ఎన్ని ఇయర్స్ పెట్టాలో డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. Sai, you're asking something? Yeah, Selenium అయితే జావా ఉంది కదా మీరు ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ లో, దాంట్లో మీకు జావా మనకి కంప్లీట్ గా నేర్పిస్తారా లేదంటే టెస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నేర్పిస్తారా? జావా అండి. అవును, జావా మనకి యాక్చువల్ గా కంప్లీట్ గా ఏముండదండి. సో మనకి ఆటోమేషన్ కి ఎంతవరకు అయితే అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు చెప్తానండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా కోర్ జావా మనకి సరిపోతుంది. జావా ఉప్స్ కాన్సెప్ట్స్, కోర్ జావా టాపిక్స్, తర్వాత అరేస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అవన్నీ మీకు రియల్ టైంలో ఒక అప్లికేషన్ తీసుకొని అప్లికేషన్ లో మనం సినారియోస్ రాసేటప్పుడు
ఎలా మ్యాప్ చేసుకుంటాం, ఎలా మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, మెథడ్స్ ఎలా కాల్ చేసుకుంటాం, వేరియబుల్స్ ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటాం, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఎలా, డైనమిక్ వేరియబుల్స్ ఎలా, సో డేటా ఎలా స్టోర్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా టాపిక్స్ కవర్ చేస్తే అట్ ద సేమ్ టైం అప్లికేషన్ లో కూడా ఎలా యూజ్ చేస్తాం డే టు డే అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి జావా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఎందుకంటే మొత్తం మీకు అవసరం ఉండదండి. సో కంప్లీట్ కోర్ జావా విల్ బి ద ఎనఫ్ ఫర్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఇంకేం లేదు. ఓకే, యా గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లౌక్య ఎవరండి? ఓకే, రైట్ అండి. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సాయి నిమ్మన, మీ నెంబర్ లేదు మా దగ్గర, నాకు ఒకసారి పింగ్ చేయరా? నా నెంబర్ ఉందా మీ దగ్గర? మీ నెంబర్ ఉంది, ఒకసారి పింగ్ చేయండి. ఓకేనండి, యా థ్యాంక్ యూ. ఎవరిదన్నా నెంబర్ మిస్ అయితే నా నెంబర్కి పింగ్ చేయండి ఒకసారి. రైట్, థ్యాంక్ యూ. రామ్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.